Die Stern aber terra Kolonie 7 funkelten friedlich in der Nacht, als plötzlich alles still ward. Captain Deho Kim stand in der kommende Central und trank seinen dritten Kaffee des Tages. Es war ihn ruhig nacht gewesen, wie so viel anderorts. Doch dann begann das Chaos dort Jänner 47 und der Früh gingen die ersten Bildschirme aus, nicht einer nach dem anderen, sondern all gleichzeitig. Als ob jemand einen an sichtbaren Schulter umgelegt hat. Die holographischen Karten, die normalerweise die ganz Kolonie zeigten, flackerten wie stirbend Kursen und verschwanden dann komplett. Deho stellt sein Kaffeetasse ab und spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. In 20 Jahren Militärdienst hatte dieses Gefühl gelernt zu verstehen. Es bedeutet Gefahr. Groji FAHR dort diese kommende Central Flag auf, und Lieutenant Sujin Park rantieren. Ihr Gesicht war so blass wie die Mondschein draußen. Und ihr zitterten, als sie ihren Datenpad hielt. Sujin war normalerweise die Ruhe selbst, aber jetzt sah sie aus, als hätte sie einen Geist gesehen. Captain Kim guckt sie und versucht, wieder zu Atem zu kommen. All auen Stationen antworten nicht mehr, kein einzig. Nicht mal die automatischen Signale kommen durch. Deho fühlt, wie sich sein Kiefermuskel anspannten. Das war unmöglich. Die Stationen hatten Backup-System, die selbst bei einem kompletten Stromausfall funktionieren sollten. Das gleichzeitig ausfielen, konnte nur eins bedeuten. Und, das ist noch nicht alles. Fuhr Sujin fort und wischt sich den Schweif von der Stirn. Ein sehr langstrecken Scanner zeigen massive Energiesignaturen. Sie kommen aus dem Norden, direkt auf uns zu. Die Werte sind so hoch, dass ein sehr Computer sie kaum messen kann. Die Hegemonie hat sie gefunden. Nach 3 Jahren des Versteckens, 3 Jahren der Hoffnung, dass sie so unbedeutend wären, bemerkt zu werden, war es vorbei. Die allirdischen Erober, die bereits Dutzend menschliche Welten zerstört hatten, standen vor ihrer Tür. Deho dacht und sein Frau Minjung, die in der Siedlung Nummer 5 lebt, und seinen kleinen Sohn Junho, der gerade erst laufen gelernt hat, und die 3000 Menschen, die in dieser Kolonie ihr Zuhause gefunden hatten, nachdem sie von der Erde geflohen waren. 18 Stunden, so lang wird es dauern, bis die Rettungsschiffe ankämen, 18 lang Stunden, in denen sie die Kolonie gegen einen Feind verteidigen mussten, der Welten siehst, wie Andalut Mason Hegel zertreten. Richtet sich auf und aktiviert das Kommunikationssystem. Sein Stimme war ruhig und fest, obwohl sein Hals wie ein Hammerschlag. An Allverteidigungsstation. Hier spricht Captain Kim. Wir werden hier einen seren Kampf führen. Jeder Mann. Jede Frau guckt jetzt. Wir sind Menschen, und Menschen geben. Niemals auf. Draußen wird der Himmel heller. Aber es war nicht die Sonne, die aufging. Die fremden Schiff kamen vom Himmel herab wie donnernd Metallberg. Sergeant Minho liegt hinter der Verteidigungswehr und beobachtet, wie die silbernen Hallen im Morgenlicht guckten. Sein Hand umklammerten das Pulsgewehr so fest, dass sein Schulweh wurden. Neben ihm aber prägt Corporal Hygiene zum dritten Mal ihr Munition. Wer sich schuss, meldet sie mehr zu sich selbst als zu ihm. Wer sich schuss gegen ihn ganz flott. Minho warf einen Blick zu seiner Kameraden. Hygiene war erst vor 6 Monaten zur Kolonie gekommen, frisch von der Militärakademie auf dem Mars. Sie hat noch nie einen echten Kampf erlebt, nur Simulationen und Übungen. Jetzt wird sie lernen, wie sich echter Krieg anfühlt. Die Alienschiff bewegten sich wie grob trägfisch durch die Luft. Ihr Form war anders als als. Was Menschen je gebaut hatten, organisch und fliehend,
als ob sie gewachsen statt. Konstruiert wurden Ren, lang, elegante Linien führten zu spitzen Enden, und seltsam Symbole leuchteten in verschiedenen Farben auf ihren Oberflächen. Sie sind wunderschön. Flüstert Hygiene und Vergus für einen Moment, wo sie war. Die Art, wie die Schiff durch die Luft glitten, hat etwas Faszinierendes. Wie Gromir ist die durch einen unsichtbaren sie entschwommen, min Hochschnot bitter. Schein dich knendig genosso taut machen wie hislik. Antwortiter unjustierte den Griff seines Gues, min Großmutter hat einen wunderschönen Blumengarten. Die giftigsten Pflanzen wären immer die Schanzen. Plötzlich öffneten sich Luken an der Unterseite des guten Schiffs. Ein helles, beguliches Licht begann zu pulsieren, wurde immer heller und heller, bis es fast zu hell zum Anschauen war. All Entdeckung, brüllt Minho, aber es war schon zu spät. Der Energiestrahl traf den stlichen Watchturm wie ein Hammerschlag. Gott, der Gesamtturm aus solidem Stahl und Beton gebaut lässt sich einfach auf, nicht explodiert, nicht zertrümmert, sondern aufgelöst, als wäre nie da gewesen. Nur ein kleiner Haufen grau Asch blieb übrig, der im Wein die Ewig und wie HT dort still, absolut still für einen Hörschlag. Dann öffneten die menschlichen Vertiger das Feuer. Ihr Pulskuer spuckten blaue Energiestrahlen in den Himmel. Ihr regten Würfe Santen rauschend Gesches nach oben. Das Gurgisch war ohrenbetäubend. Ein stündiges Rattern und Pfeifen von hunderten Waffen. Die Projektile prallten von unsichtbaren Schilden ab, die Alienschiffe umgaben. Klein Lichtblitz zeigten, wo ihr Schuss auftreffen, aber sie richteten keinen sichtbaren Schaden an. Es war, als würden sie mit Steinschleudern gegen Panzer kämpfen. Und sehr Waffen sind nutzlos, rief Hygiene aber den Lärm hinweg. Macht nix, antwortet Minho und führt weiter. Wir schien trotzdem weiter. Warum, es bringt doch nix. Minho lächelt grimmig, während sein Magazin wechselt. Weil wir Menschen sind, und Menschen hören niemals auf zu kämpfen, selbst wenn wir wissen, dass wir verlieren würden, kämpfen wir bis zum letzten Atemzug. Weiter Energiestrahlen regneten vom Himmel herab, Gebut verschwunden, Strahlen wurden zu Staub, aber die Menschen schossen zurück, sie schossen immer zurück. Die Wartungstunnel unter Terra-Kolonie 7 waren nie dafür gedacht gewesen, Menschen zu verstecken. Ingenieur J. Wook nahm fort in Grupp von Zwiendreig Zivilisten durch die engen, feuchten Gigi-Inch. Sein Taschenlamp warf tanzen Schatten an die bieten Wand. Ren sein hinsitterten, nicht verkeilte über Angst, aber ihren Kämpfen drinten bet ison Unterlass. Explosionen liehen Staub von der Deck rieseln, und manchmal konnte man das Kreischen von Metall hören. Wenn wieder ein Gebut einstößt, bei Schlacht, taut direkt über innen, aber hier unten fühlt es sich an wie in einem Grab. Jewok, flüstert Dr. Yunji Song und hielt ihr medizinisch Tasch fest an die Brust gedrückt. Wie weit ist es noch? Sie war schon über 60, aber ihr Augen waren noch scharf. Als die Angriff begannen, hat sie sich geweigert, die Krankenstation zu verlassen. Bis Patienten in Sicherheit waren. Jetzt schleppt sie sich durch. Die Tunnel, aber sie klagt nicht. Noch 2 Kilometer bis zum Notbunker, antwortet Jewok und wischt sich den Schweiß aus den Augen. Dort steht es vorriet für 3 Wochen. Wir können dort ausscharen, bis beendet den Satz nicht, bis Hilf kam, bis die Aliens absuchen, sie wussten, dass niemand kommen wird. Die Erde hat ihr eigenen Problem. Innen weinten ließ Kinder. Die Klein zu jung hat ihr Pup verloren, als sie aus ihrem Haus gerent waren. Ihr Bruder Timon versucht sie zu trösten,
aber selbst erst acht Jahr alt war. Mama hat gesagt, sie kommt nach, flüstert zu jung, sie kommt nach ins Oder. Die Orks wechselten Blick. Niemande in TW, or TETE.P letztlicher Bett. Der Tunnel so heftig, dass mehrere Leute zu Boden fielen. Eine gewaltige Explosion, direkt über ihnen. Bettenbrocken prasselten herab, und in der Lampen zerbrach. Jewok sprang zu einem Kontrollpanel und begann hektisch zu drucken. Was machst du? Fragt Dr. Song. Ich versiegel die Sektionen hinter uns erklärte. Rennt sein Finger über die Tastenflaggen. Falls die Tunnel einstößen. Haben wir wenigstens noch einen Weg nach vorn. Ein metallisches Heulen ertönte, als die schweren Stahltüren sich schlossen. Jewok et mit erleichtert auf. Wenigstens das war geschafft. Dann hörten sie es dort ein Gurgisch, das keiner von innen. Divergessen Word. Ein Haus, schrilles Kreischen, das durch die Tunnelwind drang. Es klang nicht menschlich, es klang nicht einmal tierisch. Es war etwas völlig Fremds, etwas, das ihr Wirbelsäule hinaufkroch und ihr Blut gefrieren ließ. Was war das? Fragt jemand mit zittender Stimme. Das Kreischen kam her. Und dann hörten sie Schritt. Nicht die schweren Stiefel von menschlichen Soldaten, sondern etwas anderes, ein Klacken, als ob große Insekten über den Boden liefen. Dr. Song griff nach Jewoks Arm. Sie haben die Tunnel gefunden. Und fern sahen sie Licht, aber es war nicht das warm, gelblicht menschliche Lampen. Es war kalt und blau und kam immer her. Rennt, flüstert Jewok. Dann lauter, rennt. Die Gruppe stolpert durch die Dunkelheit. Rennt hinter ihnen das Fremdkreischen lauter Word. 2 Kilometer bis zum Bunker. Es fühlt sich an wie 2000. Captain Dehos Rüstung war schwarz von Ruhe und überall eingebaut. Lecker. Klaffen dort, wo Energiestrahlen das Metall geschmolzen hatten. Am Inherum lagen die Kurseiner Soldaten Männer und Frauen. Die Siegjahren kannt. Sergeant Wonsick, der immer Schlechtwitz erzählt hat. Private Junge. Die ihre Mutter jeden Tag in Nachricht geschickt hat. Jetzt waren sie all still. Die Fremden kämen her. Sie waren gräger als Menschen, fast 3 Meter hoch, mit 4 Armen, die aus ihren schlanken Körpern ragten. Ihr Augen sahen aus wie silberschien Diamanten, 1000 kleine Facetten, die das Licht brachen. Sie bewegten sich nicht wie Wildtier, sondern mit der kalten Präzision von Maschinen. Jeder Schritt war berechnet, die Bewegung hat einen Zweck. Lieutenant Sujin Parkland gegen ihn ist Konsul. Ihr linker Arm hing leblos herab, und Blut sickert durch ihr Sarazen-Uniform, aber ihr Rechthand hielt noch immer ihr Gehör. Captain, guckt sie, wir sollten en zurücksehen. Die Wörter der Gangslin im Süden halten noch. Wir könnten, dort ihn, Dehos Stimme war hart wie Stahl, wischt Blut aus seinem Gesicht und schaut auf Seno. Wir haben ihnen Wesen Stunden erkauft. 7 Minutes gut jetzt. Sujin schüttelt den Kopf. Sir mit Respekt, aber wir sind nur noch zu dritt. Die ganz kommende Zentralist ist. Was können wir hier noch ausrichten? Deho leichelt. Bitte. 3 Mann gegen ihn ganz Alien Army. Die sollen sprechen in klar Sprache. Aber sollen wären nicht Eils. Wir können ihnen zeigen, wo wir sind. Antwortete und aktiviert sein Kommunikationssystem. Die Anzeige flackert, das Gurt war beschädigt. Aber es funktionierte noch. Es stellt es auf all Frequenzen ein. Nicht nur die militärischen Kanäle, sondern auch die zivilen Notfallfrequenzen. Sogar die Alien Communication. Sein Stimme. Halt durch die Ruinen der Kolonie. Hier spricht Terra Kolonie 7. Wir werden nicht nachgeben. Wir werden nicht brechen. Wenn ihr uns haben wollt,
den kommt unholt juk. Was kriegen könnt, die still, die Volt, war Ohren betubend. Selbst die Explosionen in der Fern schienen für einen Moment aufzuhören. Dann antworteten die Aliens, nicht mit Worten, sondern mit einem Geräusch, das tief aus ihren Kellern kam. Es klang wie breckendes Glas gemischt mit dem Heulen des Winds. Aber irgendwie wussten die Menschen, was es bedeutet, es war Respekt, und wat, sie haben verstanden, flüstert Sujin. Gott, sagt deho an lud sein Gehör nach, dann wissen sie, mit wem sie es zu tun haben. Die Aliens kämen hier. Wir tragen Waffen, die leben Tentakeln aussahen. Ihr fasseten Augen reflektierten das Licht der brennenden Gebäude. Sie waren Roboter von 100 Welten. Zestere von sie HFY-Geschichte in dort aber sie hatten noch nie Menschen getroffen. Deho, stand auf, ignorierte den Schmutz in seinem Bein. Sujin, kannst du noch sehen? Ja, Sir. Dann lass uns ihnen in Lection erteilen. Dr. Yunji Song schob den letzten Schreibtisch vor Deite des Behandlungsraums. Ihr hinsitterten. Aber sie zwang sich zur Ruhe. Hinter ihr lagen 12. Kinder auf den Krankenbetten, die verletzten, die nicht schnell genug in die Tunnel gekommen waren. Manch hatten Gebrechen andere Schnitt und Prellungen. Aber all hatten dies Angst in den Augen, die Erwachsene nicht ganz verstehen konnten. Draußen verhört sie die Fremden. Das metallische Klacken ihrer Schritt auf dem Boden, das seltsam Zischen ihrer Sprache. Sie suchten Raum für Raum ab, methodisch und gründlich. Dr. Song wusste, dass sie nur noch wenig Minuten hatten. Dr. Song flüstert die Kleinbohrer Kim und suppt in ihrem Weinkittel. Das Mädchen war erst ein Jahr alt, aber ihre Augen wirkten viel älter. Würden die Monster uns fressen? Yunji niet sich neben das Bett und streichelt Boras Haar. Nein, mein Schatz, log sie mit ruhiger Stimme. Die Soldaten wurden uns beschützen. Captain Kim und sein Lieutenant gerade drauen für uns. Sie wusste, dass Captain Kim wahrscheinlich schon tot war. Die Explosionen hatten vor einer Stund aufgehört, aber keine brockten Hoffnung, auch wenn sie nur erfunden war. Der kleine Junwu, der in der Ecke lag, begann zu weinen. Sein Mutter war bei den ersten Angriffen getötet worden, und jetzt war ganz allein. Yunji gab ihm schnell einen kleinen Spritz mit Beruhigungsmittel, nicht genug, ihn zu schaden, aber genug. Damit still blieb, warum machen sie das? Fragt die drei Senjuich Heiren. Die alt genug war, zu verstehen, was geschah. Damit die schlechten Lutens nicht hören, antwortet Yunji ließ und überpackt ihr Pistol. 6 Schuss, mehr hat sie nicht gefunden. Als sie die Waffe aus dem Sicherheitsschrank geholt dort sie Wolf kinder. 6 Kugeln. Die Mathematik war einfach und schrecklich. Draußen wurde es plötzlich still. Kein Schritt mehr, kein Zischen. Yunji hielt den Atem an. Vielleicht waren die Kreaturen weitergegangen. Vielleicht. Dietere XPLO dort in ICHT aufgebrochen oder aufgeschlagen. Explodiert. Die Barricade aus Schreibtischen flog durch den Raum wie Spielzeug. Rauch und Staub füllten die Luft. Und dann sahen sie die Fremden. Sie waren Gräger, als Yunji erwartet hat. Ihr wir bewegten sich unabhängig voneinander, und ihr fasseten Augen schienen als gleichzeitig zu sehen. Eins der Wesen trat in den Raum und betrachtete die Kinder mit einer Neugier, die völlig emotionslos war dort Bora begann zu schreien. Trotz der Beruhigungsmittel, die anderen Kinder drängten sich in ihr Betten, so weit wie möglich von den Monstern Yunji stellt sich zwischen die Alien und die Kinder. Ihr Pistol zittert in ihrer Hand.
Aber sie hielt sie fest, bleibete weg von innen, sagt sie, mit einer Stimme, die starker klang, als sie sich fühlt. Das Alien neigt den Kopf, als würd is ihr Wörter beugen. Dann hab is in seiner Wirren, Jungi dacht en eigen Tochter, die vor Jahren bei einem Unfall gestorben war. En all Kinder, die sie in ihrer Laufbahn als Gürsten behandelt hat. Menschen beschützen ihr Jungen, das macht sie. Du MENSCHEN dort sie druckt ab. Der zentrale Platz der Kolonie sah aus wie ein Schlachtfeld aus der Hölle. Überall lagen Silberscheinstein, verbrannte Metallstück an die Körper gefallener Soldaten. Der Scheinbrunnen in der Mitte, wo die Kinder früh gespielt hatten, war so halbdüstert. Das Wasser lief immer noch, aber es war rot gefärbt. Sergeant Minholy stand inmitten der Chaos. Sein Uniform war Saracen, sein Gesicht voller Ruhe Blut, sein Pulskuer lag leise seinen Fuhren kein Munition mehr, kein Ersatzteil. In seiner rechten Hand hielt nur noch sein Kampfmesser. Die Klinge war stumpf geworden von all dem Kämpfen. Neben dem kaputten Brunnen lag Corporal Hygiene regungslos. Augen starrten in den rotschigen Himmel, aber sie sahen nichts mehr. Neben lagen die Überrest von 3 Alienkriegern. Letzt Granit hat sie erwischt, bevor das Leben aus ihr gewichen war. Minho hat ihr versprochen, dass sie sicher nach Haus bringen wird. Ein weiteres Versprechen. Das nicht halten konnt. Die fremden Wesen umringten ihn. Jetzt, sie bewegten sich vorsichtig, denn sie hatten gelernt, die Menschen nicht zu unterschätzen. Wir Arm hielten verschiedene Waffen in HFY Tentakeln, anderwei kristallin Stäbe, die bogulit gluten. Das Greater Wesen trat vor. Minho erkennt es als den Anführer, sein Rüstung war aufwendiger versiert. Die anderen behandelten es mit Respekt. Das Wesen nicht sein Mal unmatched klickend, zischend Geruch, ein kleines Gurt an seinem Gürtel übersetzt die Wort in menschlich Sprache. Your Widerstand ist sinnlos, jet juk. Minho spuckt Blut auf den Boden, sein Rippen waren gebrochen, sein Linksbein konnten kaum noch tragen, aber lächelt, kommen hier, dann zeigt was sinnlos bedeutet. Das Alien-Kommando neigt den Kopf, als würde es nachdenken. Dann sprach es wieder. Ihr Menschen seid merkwürdig. Ihr kämpft, obwohl ihr wisst, dass ihr verliert. Warum, weil wir Menschen sind, antwortet Minho und wischt sich das Blut vom Mund. Wir kämpfen nicht, weil wir gewinnen können. Wir kämpfen, weil es richtig ist. Das Fremdwesen haben seine Waffen. Der kristallin Stab begann zu glühen. Bereits zum Tlichen Schuss. Das versteh ich nicht. Minho lacht heißer. Das ist ihr Problem. Ihr versteht nicht, was es bedeutet. Ein Mensch zu sein. Seine linke Hand wandert langsam zu seinem Gürtel, wo ein kleines rotes Gurt befestigt war. Die Sprengler dungen, die überall im Platz versteckt hat, Jinjag. Einen ganzen Häuserblock zu zerstreuen, hat sie als letzte Hoffnung. Aufbord, für den Fall, dass alles verloren war, dort der Moment war gekommen. Ihr könnten zerkürten, sagt Minho und drückt die Finger den Auslöser. Aber ihr könnt niemals einen Serengeist brechen. Andere Menschen würden kommen. Sie würden sehen, was ihr getan hat, und dann würden sie euch jagen, bis ans Ende Universums. Das Alien richtet sein Wurf auf ihn, letzt Warnung, jet euch. Minho dacht an seine Frau, an seine Kinder, die hoffentlich in Sicherheit wären, an all Menschen, die noch kämpfen, an die Zukunft der Menschheit. Mai, flüsterte und drückt den Auslöser. Die Tunnel unter der Kolonie wären zu einem Albtraum geworden.
Ingenieur J. Wooknam voort die letzten 7 überlebenden durch die dunklen Gigienge. Von denen springliks wie en drie Menschen waren nur noch sie übrig. Die anderen waren entweder zurückgeblieben oder von den Fremden erwischt worden. J. Wook versucht, nicht an ihr Schrei zu denken. Sie liefen jetzt schon seit Stunden. Ihr Taschenlampen wurden schwächer. Die Batterien gingen zeneig. Dr. Yunji Song hinkt hinter ihnen her. Sie hat sich das Bein verletzt, als sie, vor 2 Stunden aus einem einstürzenden Tunnel gesprungen waren. Aber sie klagt nicht. Niemand von ihnen klagt mehr. Weichen sie ihn so schnell finden, flüsterte Jung Taimin und hielt seine Kleinschwester zu Jung fest. Die Kinder waren erschöpft. Aber sie weinten nicht mehr. Kinder lernten. Schnell, wenn es ums Überleben ging. Sie lernen, antwortet J. Wook grimm. Dies Wesen sind schlauer, als wir dachten. Sie verstehen en sehr Tunnel jetzt besser als wir selbst. Es stimmt. Im Anfang hatten die Aliens Problem mit dem Tunnelsystem GBT. Sie waren zu grob für manchgigienge. Du ungeschickt für die engen Kurven. Aber mit jeder Stund wurden sie besser. Sie lernten die Abkürzungen, fanden die versteckten Eingänge. Es war, als würden sie die Pläne der Kolonie studieren. Plötzlich blieb J. Wook stehen. Vorinnen ragten massiv stolter auf, dicker als anderen, die sie bisher gesehen hatten. Wohnzeichen in verschiedenen Sprachen bedeckten die Oberfläche, geothermisches Kraftwerk nur autorisiertes Personal. Da, sat J. Wook und siegt auf Deiter. Sein Stimme war heißer warm langen Flüstern. Das geothermische Kraftwerk. Wenn wir die Reaktoren überlassen können, Dr. Song verstand sofort. Die Explosion war die Halbkolonie zerstört, aber auch die Landezone der Aliens, ergens J. Wook. Ihr Schiff stand direkt über den Hauptleitungen. Wenn das Kraftwerk hochgeht, nehmen wir sie mit. Es war ein schrecklicher Plan. 100 von Menschen lebten noch in den oberen Ebenen der Kolonie. Aber vielleicht würden ihr Opfer anderen Welten helfen. Vielleicht würden andere Menschen aus ihrem Beispiel lernen und dort Dr. Song nicht langsam. Tu es. J. Wook tippt seinen Sicherheitscode in das Kontrollpanel. Die Schwerter öffnet sich. Mit einem pneumatischen Sichern. Dahinter lag der Hauptkontrolle des Kraftwerks. Dutzend von Monitoren zeigten die Temperatur der unterirdischen Magmakammern an. Es lief noch normal dort setzt sich vor die Hauptkonsole und begann zu arbeiten. Sein Finger flogen über die Tasten, gaben Befehl ein, die niemals hätten eingegeben werden dürfen. Sicherheitssystem meldeten Warnungen, die ignorierte. Wie lang dauert es? Fragt Dr. Song. 5 Minuten für die Überlastung. Dann noch 3 Minuten bis zur kritischen Maß, antwortet J. Wook, ohne aufzublicken. Dann hörten sie es, das vertraut Klacken von Alienschritten im Tunnel, das Dischen ihrer Sprache. Sie waren gefunden worden. Sie kamen, flüstert Taimin und drückt seine Schwester fester in SICH.J-W, okay tippt schneller. Die Warnsignale wurden lauter, die Temperaturen stiegen. Noch 3 Minuten. Sie brauchten nur noch 3 Minuten in dort das Klacken wird lauter dort Captain. Deho Kim zog sich durch die Trümmer der kommende Zentral. Sein Bein waren beide gebrochen, das linke in einem unmöglichen Winkel verdreht, das recht völlig taub. Blut lief ihm über das Gesicht und trotz sein Sicht. Jeder Zentimeter, den es sich vorwärts schleppt, war ihn qual. Aber musst weitermachen. Die Hauptkonsole war nur noch 10 Meter entfernt. 10 Meter, bei sich anfühlten wie 10 Kilometer. Neben ihm raubt Lieutenant Sujin Park über den zertrümmerten Boden. Ihr Atmung ging schwer und ruckelnd, vermutlich war ihn Lunge verletzt. Blut sickert aus ihrem Mundwinkel.
aber ihr Augen wären noch klar. Captain guckt, sie's wischen zwei Atemzügen, die Evakuierungsschiff. Noch wir stunden entfernt, antwortet Deho und zog sich weiter 2 Meter vorwärts. Glassplitter grubben sich in sein Handflächen, aber es spürt den Schmerz kaum noch. So spät für uns. Aber nicht für die Nachricht. Suchen verstand. Sie hat immer verstanden, was wichtig war. Die Daten über die Aliens, als, sagt Deho unterricht endlich die Konsul. Mit zitternden Händen aktivierte das System. Ihr Taktiken, ihr Schwicken, ihr Technology, andere Menschen, würden daraus lernen. Das war's, was die Menschheit auszeichnet. Sie lernten aus ihren Fehlern, passten sich an, wurden stärker. Die Aliens machten Terra-Kolonie 7 zerstört, aber sie würden der Menschheit damit nur helfen, besser zu werden dort die hobigen die Daten übertrug. Als was sie in den letzten Stunden über den Feind gelernt hatten, wurden die Quantencommunication eingespeist, die Schwachstellen in ihren Schilden, die Art, wie sie ihr Waffen erfluten, ihr Hierarchie, ihr Sprache, ihr Bugungsmuster, wie lang für die Übertragung, fragt Sujin. ZW 11 Minuten für als, antwortet der Hound. Hustet Blut. Das System ist beschädigt. Es geht langsamer als normal. ZW 11 Minuten. In Wirklichkeit, wenn man von Aliens Jejak WRD der Sujin schleppt sich her zu ihm, in ihrer Hand hielt sie ihr Pistol, die letzte Waffe, die ihnen geblieben war. Ich hält sie auf. Solange ich kann. Deho nicht denkbar. Sujin war gut Soldatin gewesen, gut Freunden, war stolz darauf, mit ihr zu sterben. Die Übertragung lief weiter. 8 Minuten NOCH.P letztlich bet das ganz Gebäude, in gültige Explosion. Die von tief unter der Erde kam. Jewuks Plan hat funktioniert. Das geothermische Kraftwerk war hochgegangen. Hat es geschafft, flüstert Sujin mit einem schwachen Lächeln. Weitere Explosionen folgten, in Kettenreaktion. Die sich durch die ganze Kolonie frei. Deho, so auf den Monitoren, wie die Alien-Landezone in Flammen aufging. 3 ihrer großen Schiffe wurden von der Druckwelle erfasst und stürzten ab. Die Menschen würden sich daran erinnern, sagt Deho und tippt weiter. Sie würden wissen, dass wir gekämpft haben. 6 Minuten NOCH dort in der Fern hörten sie das vertraut Klacken von Alienschritten. Sie kämen her, aber die Daten liefen weiter, Byte für Byte, zu den Sternen hinaus. Die Menschheit wird überleben, sie wird lernen, sie wird sich reichen. Das war genug. Die Rettungsschiff kämen 18 Stunden zu spät, als sie den Orbit um Terra-Kolonie 7 erreichten. Wo von der einst blahenden Siedlung nur noch ein rauschender Krater übrig. Die Oberfläche der Planeten war schwarzvibrant, die Atmosphäre voller Asch und Staub. Nichts bewegt sich mehr in den Ruinen. Captain Yen-Ho der Rettungsflotte starrt auf die Bildschirm und fühlt. Wie sich sein Magen zusammenzog? 3000 Menschen hat ein HFY-Geschichte. Familien mit Kindern, alte und jung Trümmer und Arbeiter. Jetzt wären sie fort. Sir, meldet sein Kommunikationssoftware. Wir empfangen ihn automatisch Übertragung aus den Trümmern. Es ist wie's ist Captain Deho Kins letzte Nachricht. Die Daten, die sie aus dem Schutt bargen, wären unbezahlbar, als was die Verteidiger von Terra-Kolonie 7 über den Feind gelernt hatten, war dort gespeichert. Schwachstellen in den Alienschilden, taktisch Muster, technische Spezifikation ihrer Waffen. Die Helden wären gestorben, aber ihr Wissen wird weiterben. 5 Jahre später stand Admiral Sung Min vor der Gedenkurnde auf der Raumstation. Hoffnung,
3000 Namen wären in den schwarzen Marmor eingemeiert, jeder einzelne Mensch, der den Tod der Unterwerfung vorgesehen hat. Man kennt will diese Namen persönlich. Deho war sein Studium College an der Militärakademie gewesen. Sujin hat unter seinem Kommando gedient, bevor sie nach Terra Kolonie 7 versetzt worden war. Ein junger Kadet trat Nerves an den Herren. Admiral User, darf ich ihn freistellen? Min dreht sich der Jung war hochstens 20, mit den gurgensenden Augen eines Menschen, der noch nie echten Krieg erlebt hat. Natürlich, Kadich Junho. Warum haben sie weitergekämpft? Der junge Mann schaut vorwärts auf die Namen in der Wand. Sie wussten doch, dass sie nicht gewinnen konnten. War es nicht kluger gewesen, sich zu ergeben und zu überleben? Min, lächelt bitter. Es war deshalb frage, die sich will Menschen stellten. Die Aliens hatten Welten erobert, deren Bewohner sich Kämpfer ergeben hatten. Dies welche lebten noch, als Sklaven. Aber sie lebten, weil sie Menschen waren. Mein Jung, antwortet Min und legt die Hand auf die Schulter der Kadetten. Und Menschen wissen nicht, wie man aufgeht. Durch die grauen Panoramafenster der Station konnten sie die Kriegsflotte sehen, die sich für den Start vorbereitet. 100 von Schiffen, mit der Technologie ausgestattet, die aus den Daten von Terra Kolonie 7 entwickelt worden war. Die Hegemonie hat in jenem Tag etwas in der Menschheit geweckt, etwas Dunkles und Unerbittliches. Sen sie dort trauen, Min dutet auf die Flotte. Jedes dieser Schiff trug die Namen der Gefallenen von Terra Kolonie 7. Sie haben bis zu ihrem letzten Atemzug gekämpft. Jetzt wurden ihr Kinder kämpfen, bis der Letzte erlischt. Der Kadet nicht langsam. In seinen Augen lag jetzt ein anderer Ausdruck, nicht mehr nur Neugier, sondern Verständnis und etwas, das wie Hunger also. Die Menschheit hat ihr Lection gelernt. Jetzt war es Zeit, sie zu lehren.